Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ai. E galera, seguinte, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de The Outer Roads. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Então bora logo aqui que nós finalmente conseguimos ligar a nossa nave novamente, né? Assim, eu espero, terminamos todas as missões para lá. Faltam algumas secundárias, mas eu estou focando no full principal, né? Vamos lá, PARTE. Vamos voltar para minha nave. Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Eu entendo seu motivo para não votar. Você não parecia feliz em Pontágua. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Seria legal ter sua companhia. Escolha uma cabine, será sua. Você acaba de me conhecer porque... Não tô interessado. Adeus. Caraca, tem como rejeitar mesmo. Não, vamos. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Ela toda empolgada, então vamos, PARTE, vamos. Vamos finalmente voltar para a nossa nave. Falar com o tiazinho aqui. I have detected that Edgewater's power supply is now... What can I... Acho que eu pulei a conversa sem querer, não. Acho que eu não pulei, não. Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. Atrás de mim... Ah, tá. Foi onde eu fui fuxicar aquela hora quando eu entrei aqui, não foi? Que eu subi aqui? Eu acho que foi sim. Perdi vida. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Estou preparada para colocar... Não, vamos embora daqui. Chega de ficar aqui, quero ir para outro lugar. Por favor. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain, horrible way. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Vai direto ao... Eu tenho me sentido um pouco zonza. Além disso, posso... nunca me senti melhor. Good, great, excellent. Let's move on. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony.
food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. Angra Estelar. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Tá bom, vou conversar com o Gladys. Porque eu preciso de uma chave. Peraí, você está pedindo para... De novo. Nós vamos nos envolver em encrenca, né? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkable. Manto holográfico. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Oh, subiu de nível. Mas deixa eu pegar o manto ali em cima primeiro. Ah, nossa, perdi dono. Aqui, ó. Ó, o manto holográfico projeta um disfarce em que você e seus companheiros que concede acesso às áreas restritas, desde que você tenha um cartucho de identificação correto para a área. As áreas restritas estão fora do limite para pessoas não autorizadas e invasores. Tá. Mas só que eu não quero ver agora. Lixeira. Não tem nada. Pra cá tem alguma coisa? Sam. Tem todos os quartinhos aqui pra cima. Ah, é o pai do Parvati. Era pra aparecer, acho que a foto, né? Mas não tá aparecendo. Olha que lugar aconchegante. Ah, é onde eu ia subir ali, ó. Ok. Ah, não perdi vida, nice. Vamos selecionar o destino aqui então logo. É, o ponto tá dando aqui em vanguarda, ó. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Can we chat? Can we talk? Oh, Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. o que tem ela? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Claro, né, gente? Tadinha. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth Vamos apresentar ela
A mulher. Want to talk about something else? Não, fia. Acho que é hora de você partir. Acabou requer. Gente, toda hora ele fica dando a opção da gente despachar ela, né? Meu Deus do céu. Ah, ok. Aqui nós temos a opção de levar ela, ó. Se eu não levar, você está carregando peso demais para viajar rapidamente sozinho. Mas seus companheiros podem ajudar. Leve mais companheiros, você reduz o peso. No caso eu tenho 100, se eu levar ela, eu fico com 110. Então eu vou levar, vamos continuar. Vamos lá, então. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Ela é muito fofa. Vamos lá, então, aqui. Gladys. Vamos conversar com o Gladys? Oh, meu Deus. Oh, mas as portas estão fechadas. Right this way. Identification, please. Mostrar documento. Meu nome é Raya, minha primeira vez. Digamos que hipoteticamente. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. Oh, According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. ih, Hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. probably. Como eu posso resolver I isso? want to take it up with Udom O Bedford, Dom Bedford. representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Ah, tem ideia porque minha nave foi apreendida? Most of that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. E acertar a questão, isso pode ser um erro, você... You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Sempre tem um favor, né? Vai, fala. On the Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Tá, não prometo nada. Much appreciated. Ó, pelo menos ele é educado, né? What else I can help you with? Não, filho, não tem mais nada que eu quero saber, não. Tá, vamos perguntar isso aqui. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. No descanse e vai. An empty belly. Vai de barriga vazia? What? Ok. Seeing you. Ó, ok, ele abriu pra mim aqui. I picked up this weird O signal to Dom... coming from Monarch. Here we go again. Nope. Isso abre? This is Purpleberry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. Ooh, can we rent an upstairs room? Oh, Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Phineas me mandou. Ele disse que você poderia me vender a chave de navegação para... Ah, dá pra... Vamos ver esse aqui rapidinho. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler. But she's Depois eu ponho outra opção. pal Gladys. Dá pra vender as coisas pra ela? Habilidade de negociação. Sua habilidade de negociação equivale ao valor da sua melhor habilidade de diálogo e é usada para negociar peças ao comprar, vender... Oh. Vender. Ah, dá pra vender as coisas pra ela, ó. Eu tenho tanta coisa. Ó, oh meu Deus. Essa espada, eu tenho muitas, ó. Vender. Tem... Não, eu vendi o que não era pra vender. Eu nem vi o que eu vendi. Eu acho que eu vendi uma arma que não era pra vender. Tudo bem.
Vamos vender aqui. Ó, a espada eu tenho mais uma ali em cima. Eu vou deixar uma arma de cada só. Deixa eu ver. Esse fuzil eu tenho mais um aqui. Tenho mais um ali em cima. Então esse daqui vaza. A 12 eu tenho ali também. A pistola eu também tenho. Vaza e vaza. Tem mais uma 12 ali. Isso daqui vaza porque eu não vou usar. E a pistola também. Acho que só tem uma de cada agora. Roupas. As roupas vai tudo vazar, porque essas daqui eu não quero usar nenhuma. Eu espero não me arrepender por isso, porque elas eram melhores do que a que eu estou, mas enfim. E vender lixo. Ah, vamos vender tudo, né? Tá. Comprar. 5 conto, quase 6 mil. Nossa, eu tô com 4 mil e pouco. Por pouco eu não consigo. Ah, dá pra consertar também, ó. Conserta. 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 Armadura. Deixa eu ver. Essa pistola. Conserta tudo logo, vai. Tá, não, volta a falar contigo. Time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up. 14 mil de XP, what the You and I fuck? could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Tá, fale mais sobre essa oportunidade. Será que consigo um desconto já que Phineas me mandou? Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Nenhuma ressalva da minha parte. Vamos ouvir os detalhes. De quais outros serviços você sabe? Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Por que Rota Roça foi abandonada? Talvez. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Talvez seja algum tipo de mensagem automatizada. Tá, vamos. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Tá, o ponto vai ficar, acho que em cima dela ainda, porque o que ela tá pedindo pra comprar é aquilo que é muito caro, não é? É 10 conto, nossa senhora. Anytime. Tá, fia, foi mal. Deixa eu ver aqui rapidinho. Nope. Diário. O sinal de socorro. Solução vital. Beber, vinho. Parvati. Ah, vamos fazer isso daqui pra ela conhecer a mulher? Vem, Parvati. Ô, fia. Vem.
Are you listening to Tô achando a sensibilidade já começando a ficar lenta. Logo eu vou já aumentar. Ó. Are those XF411s? And an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power plant? Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Assim que a minha verdade só diria monarca, não é da sua cor. Gente do céu. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Parvati, você queria conversar com a Juni? Vai lá. Vai, fi, agora. Tua chance. I didn't think you just... Vá. Party, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Good. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Aí, fia. Parvati, não tenha vergonha de pedir uns dias de folga se precisar trocar figurinhas pessoais. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said. Ela tá toda nervosa, tadinha. I like it. Honest. Sorry. Valeu, Dinei. Quero te fazer outras perguntas. Not a problem, Captain. Ask away. Ask away. Está meio quente aqui. O que está acontecendo? Como é estar no comando daqui? Você... Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Porque você ainda não consegue... Tenho certeza que sua equipe é capacidade. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Não há espaço para acordo? O conselho... Com certeza o conselho não... None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Não, eu coloquei errado. Não, volta a falar com ela. I do, and I'm relieved that Que saco desse a mais. according to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back base. Eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants. Era pra ter colocado a primeira lá com a opçãozinha que tava nos colchetes. Ai, meu Deus, vou pegar essa pra você. Dá pra conseguir essa peça em outro lugar. Good.
Once you've obtained the parts, we can proceed to the next. Ai, eu não boto fé nisso. Tá, subiu de nível. Deixa eu ver meus pontos aqui. Nossa, eu tenho 20 pontos? What the fuck? Tá, peraí. Então, eu vou upar arma de luz. Bom, mas eu já tinha upado isso, eu não salvei? Eu upei no off, eu não salvei, não? Vou colocar aqui. Vou colocar em diálogo, porque sim. Furtividade. Vou aumentar aqui também. Tem mais 13 pontos. Tecnologia. Vou aumentar uns 2 aqui também. Vou aumentar uns 2 aqui também. Deixa eu ver. Eu só não tô aumentando muito aqui em armas brancas, né? Acho que eu nem cheguei a mexer aqui, pra falar a verdade. Vou aumentar bastante porque aqui é das armas, né? Então... esse é bem útil. Esse também é muito bom. E vamos por último em defesa. Olha lá, aplicar. Eu acho que eu não tinha aplicado. Ataques pesados corpo a corpo. Ao segurar o botão de ataque, você carrega um ataque pesado que causa dano adicional significativo. Carregar dessa forma durante um ataque padrão preparará um forte ataque de varredura. Tá. E a Pavate, o que é isso aqui? Ah, ok. 30% de vida base. Ameaça. Reduz. Aumenta a ameaça. Tocar inimigos. Aumentar a habilidade de dinheiro de Pavate está no grupo. Acho que eu vou por esse aqui. Aplicar. É uma coisa que tem que ficar aplicando, né? Eu acho que eu esqueci de aplicar. Lento, você que é veloz, você cuida da armadura. Depois de alguns ajustes, aumenta a sua capacidade de carga máxima. Esse é bom, hein? Você ficou muito eficiente no transporte de mercadorias. Talvez defesa ter nascido desbloqueie a capacidade de viagem rápida com sobrecarga. Ah, 50% da base do companheiro. Eu vou por esse. E vou colocar esse aqui, ó. Aplicar. Pronto. Agora, o que é essa missão que tá selecionada pra mim ali? Diário. Ah, tá. Vamos fazer a missão dela, então? Nope. Nope. Eita, nós. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Vamos pra baixo atrás de mim? Tá. A gente vai sair? Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Não encosta na minha nave. Aqui é quente pra você? I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Have yourself a pleasant day. Ah, meu Deus. Então eu não vou conseguir fazer essa missão agora, porque eu não consigo chegar na minha nave. Tá, voltamos aqui então. Eu não vou conseguir ir pra lá. Vamos entrar aqui então, ó. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. We interrupt your regularly scheduled advert. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Ah, ele foi só esmagado pela minha cápsula. Esquece o Alex, porque aprendeu minha nave. Eu vou torcer seu pescoço, magrelo. Meu Deus, seu bife de lagarto. Gente do céu, o Alex não é importante. Estou aqui para entregar. Phineas, gente. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devil is this? As opções são as melhores. Miserable fever dream, am I trapped? Sinto muito pela sua perda.
Nossa, essas pessoas são tudo alemã ainda, só primeiro mundo. Qual era o seu relacionamento com ele? My only friend. Oh. Have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Eu não tinha como saber. It must have been lost with Alex then. One more tragedy to top the pile. Tell me, how did he die? Ele foi esmagado. Ele foi devorado vivo por... Ele morreu em um acidente numa fuga de cápsula. Vai por mim, não vai querer saber... Ah, gente, eu vou ser honesta. Awful business that. But why? How? No. Isso, filho, não queira saber os detalhes. Você não precisa. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There. I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go... Eu sempre tenho, mas... Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Por que o conselho tem tanto interesse em Wallace? E por que você acha que eu sei de alguma... Eu sei onde encontrar, Alex nunca mencionou. You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. E por que... Ah, meu Deus. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. Ah, meu Deus do céu. E agora? Ah, eu não... Aparentemente eu não posso entregar o cara. Ele é mau, eu não sei se ele é mau. That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably... Ok. Desculpe. I hope you don't take my reticence the wrong way. I shouldn't have said anything. Now, how might I assist you? Em nada. Tchau. Obrigada. Vamos vazar daqui agora. Tá, agora que ele liberou a minha nave, eu consigo fazer aquelas outras missões secundárias, não consigo? Você sabe. Ó, tem a missão principal, ó, compre. Mano, eu não vou conseguir comprar, eu vou precisar de dinheiro. Supostamente. Porque a missão principal é isso. Compre de Gladys Chave, só que é 10 conto. 10 conto. Eu tenho 2 conto. Vamos fazer isso daqui então agora? Eu acredito que ele vai me obrigar agora a fazer umas missões secundárias, né? Pra que eu consiga dinheiro suficiente pra comprar a peça dela. Porque senão a gente não vai conseguir sair daqui, né? Porque todas as missões têm uma recompensa. Agora eu consigo acessar minha nave. Tanto que ela mesmo lá me pediu uma missão pra aí a gente tem que vir na nave, né? Hey, you got a second? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Você está muito ansioso para entrar nessa com alguém que mal conhece. Você está me perseguindo.
Se manda. Tipo, o cara brota do nada, se oferece, fuça minha nave, se oferece pra entrar na minha tripulação. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. E está tentando me convencer a te contratar, está fazendo isso errado. Eu não vou falar de novo, Simã. Tudo bem, Felix. Me diz por que devo te contratar. You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. Tá de sacanagem. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Yeah, it's a second draft. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. Meu filho, você não podia falar isso. Feel good, Felix. Thanks Sério? for the vote of confidence. What do you think? Sério? Am I in? A cara dele tipo de sofrido. Eu posso, eu estou dentro. Pra arrastar uns corpos, tiroteios. Que tipo de nave acha que... Tá, vai. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. Eu espero que não. Now, Felix. Ela tá mais empolgada ainda. Ai, gente. Spacer's Choice. Esses loadings que não acabam nunca. É que não acabam. Vamos, fio. Talentozão. Aí quando eu decido começar a ler, ele passa de repente. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? So, Junlei and I have been talking some. Through messages, I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Você diria que vem do coração? É tão ruim assim. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. Parece que ela gosta de você. Essa tripulação precisa de você. É melhor você se concentrar no trabalho. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Você é provavelmente a pessoa mais calorosa que conheço.
Podia ser só ansiedade. Cada pessoa tem um jeito, não se preocupe. Essas coisas são muito prazerosas, mas não são tudo. When folks start implying you're a little different from an auto mechanical, you start to wonder. I guess I just needed to talk. I'm feeling a touch better. Thanks for hearing me out, Captain. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. Elas eram próximas, não são mais? Isso é muito pessoal pra colocar numa mensagem. Ela tá te traindo? Espera. Você se... Minha filha, calma. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Tá bom, fia. Stay safe out there. Ah, dá pra levar os dois comigo? Meu peso foi pra 170, caraca. Continua. Muito, muito bom. Agora eu vou ter dois correndo atrás de mim. Como é que era o nome dele? Felix. Felix. A Parvati e o Felix. É a Piper e o Nick Valentine. É, Felix, né? Felix. Você vê que era uma coisa... Lix. Tá, vamos lá, então. Nope, nope. Vamos só seguir reto aqui pro ponto ali, porque a Parvati agora quer beber. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Okay, so what are we drinking? You're the expert? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Você não é de beber muito, melhor começar devagar com uma cerveja. Você é nova nessa coisa, se soltar que tá o vinho. Se você ficar bêbada mesmo, o uísque é suficiente. Percepção, tem certeza que quer beber mesmo? Você parece nervosa. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know? I've just been lying awake, thinking about what Junlei said, and feeling my heart shake. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Beer, huh? Good choice, if you want to get unsober in a hurry. Ah, this tastes like the underside of a boot. Oh, Captain. I'm pining for Junlei something fierce. What am I doing? De forma geral ou específica, curtindo uma vida com seus amigos, indo em uma grande aventura. Specifically. Definitely specifically. Oh, why'd I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us.
Comece me dizendo por que a mensagem dela te deixou tão bolada. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. O que ela realmente escreveu na mensagem, você não contou. Ninguém viu uma poesia terrível e me emocionou. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Minha filha, não! Before I lose my nerve. Talvez seja melhor você descansar enquanto está sã e de pé. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Good thinking, boss. You just saved Parvati a whole lot of trouble. Shush you. Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Você precisa esperar esse quanto a mim do quê? Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Minha filha, calma. Não pare agora, deixa rolar. Não é à toa que tem um jeito fácil de ter respostas para todas essas perguntas. Eu sei lá, só tô aqui pela cachaça, meu Deus do céu. Não pare agora, deixa rolar. Tem um jeito fácil de ter respostas para todas essas perguntas. Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Aí cada um segue sua vida. Temos isso em comum, sabia? Você tem medo de ser rejeitada por ser quem você é? Você tem medo de decepcionar ela? Of course. Wouldn't you be? Todo mundo tem, não importa suas peculiaridades. Não, eu sou o que eu sou. I envy your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. But, gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. Todo mundo pensa. É algo para melhorar, então. Não sei se conseguiria fazer isso. Yeah. I like the way you put that. Like, it's okay to want to be better for her, and not impossible to try. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. É, viado, precisa se acalmar. E aí, vai chamar ela pra sair? Oh, gosh, I don't know, Captain. Ela fica toda nervosa. Minha filha. Acho que eu deveria. Você ainda não sabe? Vai, chama ela logo. Não pergunte pra mim. Vai na fé. Que a cachaça diz pra você de jeito nenhum. Não, vai ter que saber o que ela, se ela quer alguma coisa ou não. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay.
I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Ok. Leve o Parvati de volta para a nave. Vamos lá para encerrar essa missão. Tamanho. Durante o século 23, a marcha do salto. Que essas coisas aqui ficam aparecendo no loading, não tem interesse em ficar lendo. Cada um dos companheiros tem talentos de ataque especial único. Isso é importante. Construa uma equipe que combine com o seu estilo de jogo ou simplesmente fique com os seus favoritos. Tá? Oh, I did not expect you back so soon, Captain. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Que bom ouvir isso. Você falou com a Delay? I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the distant future. Anyway. I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Certo, nada mal até agora. Não querendo spoilers, mas... I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Então a Julie gosta sim de você. E ela disse que isso é uma maneira mais estranha possível. Ela disse de uma maneira mais estranha possível. Perceber foi só um grande mal entendido? Isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Viu? No fim tudo dá certo. No fim... Ah, já melhorei minhas coisas lá. No fim tudo dá certo, tá vendo só? Deixa eu ver aqui. Compre... Consiga peças novas para os radiadores. O sinal... Vamos fazer esse daqui. Mas eu vou fazer esse no próximo vídeo. Sim, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês estejam gostando da série de The Elder Roads. Vou pedir para vocês avaliarem o vídeo e, se possível, comentar. Comentem sempre o que eu posso estar melhorando para que eu possa trazendo sempre um conteúdo cada vez melhor para vocês. Considerem se inscrever no canal caso vocês gostem do vídeo ou ele lhe seja útil de alguma forma, porque isso me ajuda muito. E me incentiva a estar trazendo cada vez mais e mais vídeos para vocês. É isso então, pessoal. Obrigada por assistir. Até um próximo vídeo. Valeu e falou. E é